One of the founding visions of Yoga Vahini Foundation is to take yoga far and wide into the country, especially rural India. Rural India is a different country. People come from, 40-50 kilometers away. We get up early in the morning, 4 o'clock, walk 10 or 15 kilometers, come to the bus stop, change 3 buses to come here. There's a limit to what allopathy can do. We've always known that yoga has more than just the physical health, as a holistic benefit to the person. Even for diabetes, I can only give them medicines. Even for backache or musculoskeletal conditions, you can just keep giving them painkillers. If you really want them to go beyond that, and there are many options, and yoga is one really good option. In cities, people have various options of going to a physiotherapist and yoga. Here, we don't have all those luxuries. When Yoga Vahini approached, we thought we'll have a systematic approach to our yoga therapy. We took the nurses through a year-long program of properly understanding the grammar behind choosing appropriate yogic tools to help people. So, and then we teach them some specific strategies for disease conditions. நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு நல்லா ப்ராப்பராக தெரிஞ்சு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறது நல்லதுன்னு தோணுச்சு. இப்போ இன்னைக்கு ஓபிடிஎஸில் ஃபுல்லாக எனக்கு அந்த பேஷண்ட்டுக்கு மட்டும் டீச் பண்ணணும் அப்படி ஆசை இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் டே செஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. பார்த்தா எங்களை ஒரு சின்ன சின்ன யோகா பண்ண வச்சாங்க. அதுவே ரிஃப்ரெஷிங்காக இருந்தது. In school here we say that education is just not cerebral. It's also to do with the body and the mind and the heart. I've seen different kinds of yoga in schools. This school of yoga I feel actually really matches our education philosophy. The asanas are tailored to the individual, and the individual is not forced to attain a particular posture. Similarly, our education also, we draw from different philosophies, but we feel that what we teach and what we learn should be tailored to the individual child. யோகா மேலே ஃபஸ்ட்டு இருந்த ஒரு எண்ணத்துக்கும் இப்போ இருக்கிற எண்ணத்துக்கும் நல்லாவே யோகா இப்படி செய்யலாம், வலிக்கிற மாதிரி செய்யணும், இப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறது புது விஷயம் தான் நான் ட்ரை பண்ணி. எனக்கு முன்னாடி பேக் பெயின் இருந்தது. பேஷண்ட் எல்லாம் ஷிஃப்ட் பண்ணுவோம் தியேட்டரில் 4 பேர் பிடிச்சி தூக்கணும். இப்போ பேக் பெயின் இல்லாமல் இருக்குது. நான் ரெகுலராக பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதனால டிஃப்ரெண்ட் கட்டாயம் இருக்குது. என்னுடைய ப்ராக்டிஸில் வந்துட்டு எனக்கு நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு. உடம்பு நான் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு என்னென்னு தெரியாமல் இருந்தது. இப்போ நான் என்னுடைய உடம்பை நானே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். யோகா மூலிமா நான் தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன். வேறு இடத்துக்கு என்னுடைய நினைப்பு போச்சு அப்படின்னாக்க பிடிச்சி இழுத்து என்னால் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி பண்ண முடியும். இன்ஹேல் எக்ஸேல் பண்ண முடியும். மனசு ஒரு தெளிவாக இருக்கும். ஏதோ மற்ற யோசிக்காமல் ஒரு கூட இருக்கும். யோகான்னா ஃபஸ்ட்டு தெரியாமல் இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ நம்மளை பற்றி நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும். நம்ம உடம்புல என்ன ஃபீல் ஆகுதுங்கிறது நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும். நமக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா நம்மளால் கண்டிப்பாக அது செஞ்சுக்க முடியுதுன்னு நல்லா தெரியுது. Learning yoga from Yoga Vahini has helped the teachers take their health in their own hands. Then they pass it on to the children. From a young age, children will be conscious of their health, not only physical health, but hopefully mental health. This kind of learning will also spread over to the other subjects they are teaching. People who have come and learned yoga from here, they've come back bringing some of their relatives, some of them coming just for the yoga. So people definitely see the difference in yoga. I see a huge impact. For example, a few months ago there was one young 28, 29 who's been a JCB driver for like 10 years and has tremendous back pain. He was using a JCB in a mountainous region. His back is going to get hit, and now he's mostly bedridden with a lot of back pain and is not able to go to work. So through yogic practice we can actually relieve him of his pain and we can enable him to go to work. எங்களோட ஸ்டாஃப் அதை கற்றுக்கிட்டா அதை நாங்கள் கண்டினியூ பண்ண முடியும். ஒரு ஆளை ட்ரெயின் பண்ணனா அவங்க அடுத்த ஆளுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, அதை கண்டினியூ பண்ண முடியும். இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு ரொம்ப மூச்சு வாங்குதுன்னு சொல்லிட்டு வந்தாலே நம்ம ஒரு 5 நிமிஷம் உட்காந்து அவங்களுக்கு பிரீத் யோகா சொல்லி கொடுத்தாலே நல்லா அவங்களுக்கு கிளியர் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. பேஷண்ட்டுக்குன்னா எப்படிலாம் படிக்கணும்,
பேஷண்ட்டுக்கெலாம் எப்படி நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பார்த்தா கொஞ்ச நாள் மறுபடியும் கிளாஸ் இருக்காங்க. அப்போ எங்களால் கொஞ்சம் முடியும். இப்போ நம்ம டெமோ பண்ணி நம்ம செஞ்சு காமிச்சா அவங்க கட்டாயம் செய்வாங்க. Right now we are sending musculoskeletal conditions, chronic neck pain, back pain, shoulder pain, headaches. So, in the regular gynecological practice, we had been sending one is mainly menstrual irregularity, especially in the adolescent. Many of the people who have not conceived, mainly because of the irregular menstruation, and many of them are stamped as polycystic ovarian disease and all that, and then also many people with pain, pain during menstruation, chronic pelvic infections causing pain. Lot of these kind of diseases had been referred, and many of them have good when they come back after the. It definitely beneficial. ஃபஸ்ட்டெல்லாம் பசியெல்லாம் எடுக்காமல் இருந்துச்சு, அதெல்லாம் பசியாக எடுத்துச்சு. அப்புறம் நல்லா தூக்கம் கிடச்சிச்சு. அப்புறம் மோஷன் போகிறது அதெல்லாம் நல்லா கிளியர் ஆகிடுச்சு. போன வாட்டி எந்திரிச்சா சோம்பேறியாக இருந்துச்சு. இப்போ இன்றைக்கி எந்திரிச்சப்போ ஃப்ரெஷ்னஸாக ஒரு நல்ல இருந்தது, ஒரு நிலைப்படுத்துது. வயிற்றில் வந்து ஒரு மாதிரி ஏப்பமாக வரும். அது நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்லாம் போனால் தண்ணி நிறைய குடிங்க சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 2-3 டைம் நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போய் பார்த்தோம். அது ஒரு மாதம் நல்லாயிருக்கும், திரும்ப அடுத்த மாதம் வந்துடும். நான் யோகா போயிட்டு ஒரு 2 மாதம் கண்டினியூவாக செஞ்சுட்டே இருந்தேன். அந்த பிரச்சனை வந்து அந்த 3ஆவது மாதத்தில் சுத்தமாக கிளியர் ஆகிடுச்சேன். The course and the way you all planned the course and the way you conducted it was not only a course in yoga but also in teaching. How do you plan a lesson based on your students? How do you observe your students? How do you modify the lessons based on the feedback you get? எவ்வளோ ஒரு வருஷம் சொல்லி கொடுத்ததில்ல, நான் அதான் சொன்னேன். கொஞ்சமாக தான் கற்றுக்க முடிஞ்சது, கற்றுக்கிட்டு இருக்கு. நிறைய நம்ம படிக்க வேண்டியது இருக்குது யோகாவில். India is lagging behind all these concepts of trying to bring in other systems of medicine into the healing part. Whereas I think in the West and in many advanced countries, they bring in a lot of things like meditation and yoga to supplement the regular treatment. My only doubt was that if we put in so much time and effort, will we get something, what are the long-term things and all. But I think once they started working and we saw their model of working and their sincerity, I think all those doubts disappeared, because I feel it is an investment well worth it. I think that all hospitals definitely will benefit from this. There's no doubt about it. We want to see how we can take yoga as a form of health, as a way of living, as a practice, and as a mode of self-inquiry. This is such a deeply fulfilling initiative, because we see that just very, very simple practices taught in very simple ways can benefit people, and they can then learn it and they can teach more people. And through this we can take this as a model to many more hospitals in rural areas and bring yoga as a complementary therapeutic intervention along with other conventional systems of medicine.